Azudde tuliyambala engule tulizimba mu Uganda empya nga mu nsi yo olina eddembe. Well, countrymen, ladies and gentlemen, wherever you are, I wanted to give you a summary of our key findings as we conclude a very investigative, interactive, and focused exercise to appreciate, understand, and associate with our fellow countrymen, Ugandans living in the diaspora. Now this week has been for those particular Ugandans living in the Middle East, especially in the United Arab Emirates. I want to thank the leadership of People Power and NUP in the United Arab Emirates for the good reception and coordination. I want to thank the several Ugandans in the United Arab Emirates. And I also want to thank the so many victims, the Ugandan youth, male and female, for being honest and being real, especially as we look towards finding a sustainable solution where Ugandan nationals living abroad and specifically in the United Arab Emirates are treated as human beings, are treated with dignity, are treated with respect. I want to applaud all the contribution of volunteers who have been supporting these Ugandan nationals in one way or the other, be it moral advice, be it in terms of connections, among others. Of course, you could visibly see that there's a lot of efforts to here and there assist by individuals and teams here and there, whereas the crisis and problem is actually huge and big. Munzikirize nsooke na Luzungu kubanga Oluganda njogera bingi, kakati Oluzungu kanjogere bitono okuyambako okusika ekifaananyi kubanga mu Middle East majority of our migrant workers si bantu nti bali mu categories ez'enjawulo. Many went to do casual employment or casual work. It takes a lot of training. Then some also went to do professional work, and some have acquired training. Kati to ensure that the message is actually received by all categories of people. I wanted to give a brief summary in English. Jagala okuwa summary mu Luzungu, then ngaziye mu Luganda. Of course, in my interactive visit to the United Arab Emirates, I initially engaged the embassy of Uganda in the United Arab Emirates. I discovered we have an embassy which is situated in Abu Dhabi, and we have a consulate which was established in Dubai, partly because the population of Ugandan nationals living in U.A.E, over 100,000 of them stay or live or work within Dubai. Among the consulate for Dubai was specifically designed to cater for 5 emirates out of the 7, whereas and needless to say that the same consulate has not served till now, and it's not located so far. It's a bit 5 or 7 minutes drive from, for example, Awil prison, where many Ugandan nationals are detained, but they have not done much. That's the situation on ground. Too, I've also seen that beyond what we know of as recruitment companies back home in Uganda, I've also come to realize that many Ugandan nationals who are suffering in U.A.E allege that they were defrauded by agents. But when you look backward, you realize that some of these agents are not actually those recruitment companies. They are particular individuals and groups of individuals, some also disguised as companies, not actually registered like those registered companies, but they also purport to bring these Ugandan nationals using what we call visitor visas. Ordinarily, recruitment companies must bring you under a proper arrangement with the proper work permits and with the properly designed and known of job, with an employer known of, under this, there would be requirements for the recruitment companies to purport to export labor from Uganda to U.A.E. But the majority, we have seen many nationals claiming that they were brought by agents.
But when you look backward, the agents they're talking about are individuals, not actually companies. They are individuals, meaning that there's a group of nationals, a big number, which is brought through recruitment companies. But there's also another bigger group, which is brought by people they call agents. But in the language of the law back home, those would be trafficked individuals. And these people have an elaborate work plan and plan. They even know at the airport where to pass. It means there are some accomplices at the airport or even in immigration. There are some accomplices working together with some registered recruitment companies. And they have agents, also purported agents, who receive them here. And some succeed, but very few. Majority actually end up in trouble. That's another group. Then we also have issues to do with the recruitment companies, that they actually recruit more than the jobs they have got. A company gets 5 jobs, recruits 100 people, and purpose to bring all of them for the same job. They play around with their papers to ensure that these people are brought to the Middle East to actually work. But instead, when they reach here, they parade them into houses, gazetted houses, some non-gazetted houses, in disguise for that they are looking for them jobs. And many times when the visas expire, they are just out of those houses. Now you come on a 1 month or 2 month or 3 month work visa, it expires, they just chase you away. We have those so many as victims. Then we also have, so it adds on the challenge and the challenges, and it's part of the result, the cause why we find many Uganda nationals stranded on the streets of U.A.E. and Dubai. And the numbers are quite big, because as we speak now, when I visited Al Awilu prison, there are more than 1,000. Actually, the estimate is around 3,000. But you could find a single room. They separated them into nationals. A single room housing like 400, 300 Ugandan nationals, girls, with so many concerns. And it is true, many of these Ugandan girls and boys or men, but mostly in their youthful age, because they lack money to pay for rent, they have no jobs, so they end up sleeping in open parks. And there are several sleeping in open parks. The most touching, which will be very immediate, are those now who have been detained in Al Awilu prison. Of course, there were sentiments that probably someone somewhere or government of U.A.E. was to assist some of them with tickets. But I want to say, and I want to speak on record, I spoke to the manager of Al Awilu prison myself, one-on-one, and he was very open that whereas they normally have such programs, but they come once in a while. Otherwise, as it is now, these people will be detained in the prison as long as there is no capacity by the prison or the government here of U.A.E. to deport them, because buying 1,000 or 2,000 or 3,000 tickets is not simple. And I got a confession from Al Awilu prison that actually countries like Ghana, countries like Kenya have come and transported back their nationals. Those who are detained in prison, remember, that is a different category. And that's why we must call upon all of you to assert pressure. Something must be done to ensure that these nationals are assisted to return back home, because some of them even volunteered. A number were arrested, but even some were tricked that there's a program. But actually, when there was no program, so many are stuck inside the prisons. They cannot come back home, and they're in prison. The only thing I saw in the prison that they allowed them to remain with their phones, save for their bags. I think bags were transported differently. I saw a number of them lost bags and lost most of their items. But as well, these are among the multiple challenges. When you look at when you consider issues to do with welfare, their welfare, of course, I visited the bed space arrangement for those who have accommodation. Some even use partitions, and some even have private houses. But majority of our nationals stay or reside in what we call bed space, with all the dynamics as we saw. The only challenge I saw was a narration by some Ugandan ladies that actually some of these agents, when they bring or when they traffic these girls, or in the disguise of giving them jobs, there are many. They want to make a lot of advances, sexual advances, among others. It becomes also another dilemma for us to deal with, because these are the Ugandan nationals, these are the youth. A country that doesn't focus on the youth, on the future generation, is a country which is not focused, because these are the youth, these are the future of Uganda, and they are in their youthful age. Now, if we have no program, if we don't have no arrangement to ensure that they are well off, or to ensure that their livelihood, both back home and also when they travel to foreign countries,
is not protected, it becomes a dilemma. Now, when you look at now issues to do with the bigger aspect of the labor arrangement, Uganda ordinarily has a labor agreement with the United Arab Emirates, but the same has not been operationalized. In my interaction with our consulate, with our embassy, I was briefed that recently, a few weeks ago, Uganda has nominated persons to sit or represent Uganda in the enforcement of the labor agreement with UAE, and also United Arab Emirates has also nominated some persons to sit on the enforcement team in terms of operationalizing the labor agreement. But even I'm yet to find out who are those individuals, because you may find that traffickers or dealers are there. I haven't heard who are the representative of the workers among others, if any. So I'm yet to find out who are those nominated persons to sit on the team or committee to oversee the implementation of the labor agreement between Uganda and United Arab Emirates. That's the update I can summarize. I can summarize for now here in terms of enforceability of the labor agreement between Uganda and United Arab Emirates. But as well, the agreement, the insight of it is to safeguard the rights of these laborers and the migrant workers. But again, they are focusing so much on those who actually pass through recruitment and registered recruitment companies, or who are legally recruited through such arrangement. Now, these who come on their way, in terms of arrivals, when you look at most of these arrivals, many of these come disguised by the so-called agents as visitors on visitors visa, and it is true. One of the easiest visa to acquire is a visa for U.A.E, because it is a question of having money and resources. It's paid for. The screening is not so huge. So many of these exit under that disguise. And typical Ugandans, when they are down there and they hear you are going to U.A.E, you are going to United Arab Emirates, you are going to Dubai, there's a lot of hope. And you can also appreciate the hopelessness back home. People have no jobs. People have there's no minimum age. There's nothing. But equally, when you come here, we don't have yet a negotiated labor minimum wage. Because for some other countries, like which I heard of, like Philippines here, they negotiated even a minimum wage that someone who comes here is paid a particular amount of money. But even those working here, you realize that some of their earnings is not adequate, it's not appropriate to their challenges here in United Arab Emirates. And by the way, it's more concerning that even in terms of our negotiating such agreements and terms, the rights and the victims are not considered. These people come as dealers, they negotiate their own deal without regard to who are the beneficiaries and what are their views and interests. So, ladies and gentlemen, countrymen, wherever you are, we shall do all what it takes. First of all, we don't want to comment without information. That's why we came down on the ground to appreciate what happens on the ground. Two, these are our nationals. We cannot only purport to hear from them online or on Zoom or from rumors. We have to come on the ground to share experiences, to have these interactions. And I could see the mood. I could see the willingness to share and to partner with the proposals. All these people have a lot of proposals on what we can do as a country to uplift their well-being here. Because it's true, some don't want to go back home, and they just want to be assisted to get proper employment. Even when employed, they want to be assisted to have that a fair appreciation that they are human beings, that they are workers. They want that diplomacy and diplomatic voice to be heard, which is missing. And then there's a group which is already stranded, which has already been disappointed, which want to return back home. But buying a ticket is hard. And before buying a ticket, they have what we call the pass out, issued either from immigration or through embassy, but at a fee. And the fees are high. They cannot pay because they're already stranded. Even issuance of emergency travel document, a paper which is normally issued for those who have lost a passport, is at a fee. And many of these who are already stranded, they cannot even buy food, so they can't even afford that document. One of the issues I'm going to deal with on my return is to prepare a motion and petition to ensure that there is a waiver by Minister of Finance, probably, so that Ugandan nationals stranded in the Middle East, specifically in the U.A.E, can be allowed a waiver to access the emergency travel documents and return back home, which is normally paper that allows you to travel when you lack a passport. Because many of these are victims, their passports were confiscated. Those who confiscated them want
huge sums of ransom so that they can release their documentation or their passports, and they cannot afford it. The alternative they can have is to acquire, and also paying for a new passport is expensive, but also paying for a one-way travel document is at a fee, and many of these victims cannot afford it. I want to go back and push it through the legitimate channels so that these people can get a waiver to access these one-way travel documents for free. But as well, when it comes to the huge number in the detention, we cannot purport and abet and look on when thousands of Ugandan nationals are in a prison and detention in Zebweru prison, and what they are lacking is a ticket and some travel documents. A travel document is at a fee because they need it to transport you back home. Even some of those who could be assisted have no travel document, and it's at a fee, among others. So we need to also think as a community, think as the entire public on what we can do to assist these thousands of Ugandan nationals. When I say thousands, basuka lukumi bbiri nga bannayuganda bali mu kkomera tebasobola kuddaka kubanga tebalina biwandiiko bibazza waka, tebalina tiketi, ate n'abamu babawadde discount of fines. So ndowooza kantandikirawo olulimi Oluganda. Kakati mikwano gyaffe bannayuganda abali eyo, njagadde leero nveeyo njogere ku nsonga oba bwe tutuuse mu bintu bye tuzudde eno mu kutalaaga United Arab Emirates. Bannayuganda abasukka mu mitwalo 25 bawangalira mu ggwanga era United Arab Emirates. Abantu abasinga mu Uganda balitegeera nga Dubai, naye Dubai kitundu ku ggwanga eddene eriyitibwa United Arab Emirates. Kati eggwanga lino eddene lye bayita United Arab Emirates, Uganda erinamu embassy eri Abu Dhabi. Kati embassy yaffe eri Abu Dhabi bw'omala ogivaako baatandikawo consulate wano mu Dubai okuyambako consulate okuyambako okukendeeza ku mulimu, naye consulate egaanye okutandika ne deputy ambassador gwe baasindikawo tatuulawo, terina kye yakoze. Yakoma kuma nti baateekawo ssente y'okuwandiisa national IDs ne babijjawo oluvannyuma. Kati bannayuganda ne from the narration ku ground ekyo kye batuwadde. Nange nagenzewo emirundi egiwera 5 saasanzewo gwe bayita ambassador deputy ambassador gwe baasindikawo. Kati ekyo nekikola ki nekibeera gwe mutawana guli awo, eyo neraba nga teyambye bannayuganda. Kati ne basigala nga balina kufuna buyambi ku embassy ya Uganda eri Abu Dhabi. Yo natuuseyo nga indeed waliyo tiimu era bakola, era natuuseyo nendaba nga system for example ya passport bagiterezeza omuntu nejjukira passport za Uganda za kusasula. Kati basobola processinga passport ya Uganda at least mu week emu oba mu weeks 2 Abu Dhabi. Naye ate ne bannayuganda badde complaininga okufuna appointment kitwala ebbanga ddene. Munakyeyizize ne system abali ku immigration abali ku embassy ne briefing bati walule wadde nga approval ya namba ze bakolako olunaku bali mu 3 tekati bafunye waiver system negaziwa kati osobola okukola application onogifuna budde obwangu mukigezeeko ekiba kigayi today to demanding. Kati eno yabadde challenge ku bannayuganda abasaba passport nga bakozesa embassy ya Abu Dhabi, naye bagambye nti bangeddeko ku namba okwanguyira ku mulimu so ekyo nakyo nekibeeraawo. Kati ekyo nesanga n'ennyumba gye baateekawo gye batugambye nti oluusi bannayuganda abamu gyabadde bakunganyiza abagendayo nga bali stranded nti balinga nnyo ku embassy ne bafunye ennyumba babateeka. Kati ebeddo ngo olwo lukusaidi ya embassy byeyogera. Kati bwadde eno bannansi baffe ekisookera ddala nti nagenza okunoonyereza nga kampani ezireeta abantu bannayuganda bwe basanga eno bagamba nti beagenti beba baleeta. Kati tubadde ne mix agent yaani. Kati tulina amakampani amawandiise ganagawandiisibwa ministry okuleeta abantu eweeru. Ordinary mateeka gaago galina okuba galaga contract y'omuntu gy'afunye gy'agenda okukola n'omulimu gw'agenda okukola nga bamuleeta ne visa ne bamufunya visa nga yakujja kukola. Kakati abo eyo category n'ebaawo be baleeta. Kati abamu twakisanze nti bafuna emirimu nga 5 eno ye n'akola forgery we n'abanga abaana bafunidde emirimu abali 10 bonna n'abayisaawo ku biwandiiko bye bimu. Bwamala obatuuse eno yabateeka mu nnyumba ezo nga banoonyeza emirimu ate nabo ne baguza kampani endala ezagala nazo okunoonya emirimu. Kati omuwala ne yeesanga nga kampuni eyamuleese emukwasiza kampuni endala, kati ne kampuni eri eno neesasula kampani eyamuleese, ye n'asigala nga kati ali ku mase ya kampani eyamuleese. Ne bwadduka mwene yamuleeta okuva e Uganda eba tesobola kuba kyekolawo kubanga bagisasula okuyambako okuleeta abakozi. Ne babakwasa companies nezeeno. Ate ezeeno nazo obudduka mu nnyumba wadde ofunye challenge. Kati wadde omwana aba afunye challenge
baba tasobola bamudemanding ati either sasula sente ze twawaayo okuleeta kyongera ate omwana gwe bagamba nti bamuwaako sente naye okufuna omulimu ogwo mu Uganda nga kampani ezo musasuza waba ogenda weraga nawe milioni 4 5 6 3 kati ate basasula companies okubakolera arrangement baleeta kyokka kampani ate zennyini zezimu ate zisasulwa era kampani ezibajjako bana abaana mu disgazi yogamba bebagenda bafunira emirimu kati nolaba akatogaawo kati ogenda okwesanga omwana adduka mu nnyumba ajja afuna obuyambi mu kampani gye bamujja oba mu kampani yamuleeta ne bagaana bayamba kubanga babawa ssente nga bo bamuyamba be balina ozisasula kyokka kati omwana n'abanga mu arrangement abanga yatundibwa naye nga kibadde disguised nti bamugwadde kampani eno ye takiriimu tukijjawo gamba nti baba bagulwa kuba bano abaana abadduseyo bagamba bwadda ku kampani yamuleeta neri gye bamugje emugamba tundize ssente zaffe ze twawa kampani yakuleeta kati ate omukuva e Uganda ajja yalowooza yasasudde nti bano abasasudde bafunye omulimu kumba bwe bamutuuse eno nabo bamuguza kampuni endala era nayo nebasasula kati okuvaayo kivuddeko kuba nti zino kampani zibatwala tezivaayo kuyamba bano baana nga badduse kubanga zikyogwa mu kosti y'okusasula ssente ze zaatwala kweri kampani gye babakwasa kati ne beebuzaabuza abenga asigadde ku sayidi y'abali ekyo kitutenga part one of the reason lwaki zino kampani tezivaayo kuyamba baana bano nga beekubidde enduulu meaning batuufu abasinga bwe baddukira mu makampani gano tebafuna buyambi ekyo nekibeeraawo kati obutaba na stress eyo ezo kampani kyezikola tezaagala kugwa mu loss na mu liability ng'omwana ekifo ky'okumukkiriza okukomawo ku nnyumba yaazo oba ne baba tafunidde emirimu mu kaseera kamala kye bakola nga babagamba mufulume mudde ebweru kati just imagine omwana bamufulumya bamutuusiza nga talina passport ye bagisigazza talina visa bagisigazza talina kyayina babagamba mufulume mukole ki mudde ebweru nga zino kampani ziri sure nti bw'aba yeeyiza n'abayo nekyafuna ye ebweru ajja kujja asasule nti ajjayo passport ye kati twesanze nti bano yemu ku category gye tusanga ku street nga tena wakudda okujja kugenda okugwa mu open park ne bwe bakugamba ng'ensi gye bayita United Arab Emirates ne weather yaayo ebbugumu lingi era emisana wazibu wakutambula mu musana naddala mu season ezimu kati nga zino kati ate bw'otuuka ekiro wadde wabanga ekitangaala ekivuddeyo n'omusana ebbugumu lisigala lyaka n'ekiro otuyana kati basaasire bambi nga babawudde nga bagamba babeera mu ezo parks ne bagenda banaabira mu open toilets ezeeno kati ekyo emu ku challenge gye tusanze bannayuganda bayitamu olwo obadde ku level ya recruitment so kituufu bannayuganda bangi abatali nti omu babiri nti oba 10 oba 5 nga bawangaala tebalina gye babeera babagoba kati ne bano be baleeta nga agent amuleese kati waba bano ba agent kubanga ebigambo agent bakikozesezza nnyo naye ngenzo kinoonyerezaako nga kitegeerezaamu n'abantu sekinnoomu aba camping ambifo ebyenjawulo mu Uganda ne badiringa oluusi n'abaana bano oluusi n'abazadde baabwe nga babasuubiza nti eno wali bagenda bafunira emirimu eno ne bafunira visa za kukyala visit visa si kujja ng'abakozi naye nga ere babagambye ate bano abaana bwe baba bafunidde visa ezo ne babategeerezaawo nti tebajjayita ku kisaawe kati babatendekerawo n'ebigambo by'okwogera omwana ne bamukukusa naye nga naye yennyini basoose mulimbisa ng'ayita ku kisaawe nti gamba bwoti laga wano kola bwoti kati naye bambi innocent ng'alowooza nti kyakola nti problem eri kuba nti alina kuyita ku kisaawe kumbe bano bo bafunamu mukisa kuba nti ali satisfied agenze kati najja ng'ayisaawo n'atuka ne bamukwasa agent omulala ne bamugusa mu accommodation emu mwezi gumu bwe gugwako nga tafunye mulimu ne bamugoba wabweru naye kati abo nabo eyo category emu nebeera ng'eri kuki ng'eri ku street kati abamu ku bano be tusanze abo baali bakola tebabasasula naye nga tebalina ayinza boogerera era nabo ne beekanga nga bali kuki ku street kati bw'otuuka eno mu U.A.E ng'ovudde ebyokuba nti obuliddwe ow'okusula ekyo nno kikyo kibonyaabonya gwe akiyiseemu kati ate ekizibu nti naye eriyo gavumenti n'amateeka kati amateeka g'eno visa yo kaseba ng'eweddeko kyekimu ne Uganda webanga eweddeko buli lunaku lw'omala nga tolina visa luba oba oluli mu U.A.E mu bukyamu ekitegeeza nti obeera mu category gye bayita illegal city kati buli lunaku oba olina olusasulira kati omwana wamugobe talina ssente alina okusasula n'olunaku lwali kubanga ogula okurinewinga visa n'okugyongerayo olina kwesa ssente ate nazo nnyingi kati ne beesanga nti abangi bali mu illegal city balina osasula fayini za gavumenti okubalinywinga
kati awo nago mutawaana abasinga kibalema ne basigala nga bali stranded era abamu ne bakubira bakadde baabwe emikwano gyabwe mu Uganda mutuyambe musanze kategoremu nga bambi mu Uganda babaweereza ku ssente alowooza mutabani oba muwala we gwaweereza ssente alina waasula kumbe gwaweereza ali ku street naye nga omanyi mbuntu si kyangu kunnyonnyola abantu bali wakati bannange nsula wabweru era batera bagamba tetulina ssente tulina ki naye abaana bano abasinga era baba bambi mu maka nga tewali ayinza nabaweereza ssente nga neze bakozesa okujja batunda mbuzi batunda ttaka batunda biki abamu bazewola mu banka bo bennyini oluusi bakadde baabwe kati frustration eri wano talina wakudda ije yava buli kimu yakitunda ne wano ebintu bamusetinza kale omuntu singa aba aleeteddwa naggukira nga alinayo akalimu aba yasobola okuba nga yeeyiya kasaba mutegeeza sente zanaafuna n'aba nga akoze omulimu ogwo kuba gye bali abafunayo omulimu gyabwe ngera bwe bajja bakola ngera asobola okugamba nti bwe najja nkola ekyange naye abo be batini bwe gamba nti eno eri abannayuganda bali mitwalo awesukka 25 kati abasobodde osucceedinga nga basanga emirimu egiri genuine nabo gye bali naye buzibu nti ate kati bangi nnyo kategore eri mbuzibu abavubuka abato myaka 15 17 18 19 20 paka mu 3 emyaka emigozi bambi bali eno bali frustrated newoba n'amaanyi agenkanawa newoba n'amagezi agenkanawa bwe bakusuula mu kifo ky'otalina wootandikira amaanyi gakuggwa kati njagala okuwa example omwana avudde eri ali wano talina mulimu talina mpapula kwanaasabira mulimu jjukira employer ayagala omuntu alina ebiwandiiko talina mpapula kwanaasabira mulimu waasula beetaaga ssente ate ebizimbe byeno bya bbeeyi bamufulumizza ali wabweru talina mulimu talina wadde za tiketi zanadda Uganda alina okugamba nti okomawo tomala gagenda ku kisaawe nti njagala kudda kubanga amateeka gambo olina okulaga obaddeyo otya visayo kakati visayo passport tabiina kati beekanga wadde bamye omuvubuka sitiyandi badde ng'abeera mu mbeera ezo neyeekanga bw'atyo bw'alina okubeera bw'asigadde kati abavubuka mwalabye abamu betwali twitakitinga nabo bambi bategeera bulungi salabyeyo gamba nti tategeera oba nti agudde eddalo no bona bali genuine okutegeera bategeera buki bulungi naye kati ali mu mbeera ali stranded ali dropped at a center of nowhere talina wakudda n'engoye zasigaza z'alina byakutte by'alina talina mulimu bamugobye talina what next kati bantu bambi bategeera bulungi naye beesanze nti basuulibwa at a center of nowhere tagende maaso wadde mabega waddewa eno sigamba nti anaalinnya kameme ka takisi nti evuge emuze Uganda eno okutambula kwa nnyonyi okujja ku nnyonyi yatunda ettaka neriggwawo n'afuna tiketi n'asasula ne kampani n'emuleeta nemusuula eno okuddayo yeetaaga tiketi okuddayo kati agijjewa eyo kategori nkumuliitu okubeera wano etaaga emmere of course waliyo abazina kisagamba kankufeeding emmere naye kati bannayuganda abavubuka abato abategeera si balema si ki baasuulibwa wano bw'owulya nga bagamba nti tufunye ebyokulya bawangala nga wa street wabeera ne bamuletera ebyokulya kitegere nti onabanga street boy oba street girl naye omuvubuka mukulu ategeera Uganda wosanga nti abali ku street nti oluusi baba nti osanze abalala ali ku street bano si balalo nga muntu ategeera naye nga embeera ye mutaddewo nga n'ekyokulya alina kulinda bamudonatingire si ye life gye baagala tebajja kubeera ba street women and men bambi baali bamanyi bazze kukola so they are frustrated and stranded and they are at a center of nowhere katubyogerako kubanga tulina be bantu be bannayuganda we must make it known as a starting point kubanga is no matter zibadde oluusi zizibikirwa oluusi babadde beeyogerako nga bw'olaba vidiyo nga zitambula ne bagamba nti bano abaana babonaabona ono bamukwadde mu kiyumba ono bamukubye nga oyinza obutabikkiriza I found them here nga bakonfensinga nti bambi abamu gye batwala okukola balandiroodi baabwe abamu babakaka omukwano I got these confessions here nga baana bakonfensinga nti baali batukaka abamu babatulugunya I got confessions here nti abamu ekyabadusa ne bagenda ku street zino baali babakuba babakaka ne kampani yamuleta tasobola kuddukayo kwekaabira ebiwandiiko talina kati yeesanga ali wano wandigambye wandiyagadde gyadde ewaka ayitewa
visa taina passport taina iwandiko babiwamba ate wakwata bakutwala mu komera kati kyasalawo kwekweka bale musibira mu komera tisabereko ku street abo ne babera category eyo kyobola bwe baba settings up nti waliwo ayinzo bayamba banji babakotte anawea abalaba bakotte awea ngabaloza waliyo support kikulaga nti willingness yokubanga badde Uganda ngafunye we out banji bakyetaaga ababetaaga support bafunye batya ekyokola bafunye batya survival kati already banji betwogera kati nze benasanze physically nenswako nabawo nga tunyumya nga basula ku street mu open park buje bali obo muje bali ne obanga nawe kenyine ali oboga mbafunye ticket no kyalako wano genda mu park etwaga Ebanias Union Square ogera kubasangawo nga ngogera kubasangawo ekiro kyonna nga bebase nensawo zaabwe and they are open because betaaga obuyambi kati abono eyo category nebeerawo mukomera nageza bambi abawala abali eyo ekyasinze okumalamu amaanyi kyo ndaga kiri kuliko twasanze ebisajja ebinyayijeria nga bikuba abawala banna Uganda kubanga entrance ku ali awil wakyogedde bulungi prison eyo entrance yemu ne batukamuna ne babawula levels ezenjawulo ku biflats nenga biholo bingi bambi nga waya abatalina kati banna Uganda abawala bangi nnyo ddala nibona bali stranded bagala kudda waka bali mu detention basibe butuga ati banna Uganda 10,000 12,000 13 ensi ezirimu ensa munansi wazo ne wabeera one person bafayo kulaba nga rights ze n'eddembe lifiiriddwako ensi ezirimu ensa newankubadde kati naye bano banna Uganda bali mu detention babasibiddeeyo tebalina kibaza waka detention center gamba ina ticket nayogeddeko ne akulya prison eyo agamba nti omuntu ajja nga ina ticket ye ng'asobola okusasula bw'aba ina illegal stay ng'asobola osasulako ezawano 5 dirhamu 5 kuzona ze bambanja bazimuwevinze asasuleko 5 zokka jukya buli lunaku lwa bbeeyi abasinga bali mitwale emeka ja illegal stay yanga asasulako dirhamu 5 agule ne pass out banga yajuna 2.5 munya something like ngabi 3 or 2.5 something eyo pass out ndoza yekuolu kusokufuruma kakati okufuruma bonga yabajita mu libi lweno abe Dubai mujitega ne U.A.E so oba out to pass so kigabula kyantabudde kakati abo prison biyetaaga nti oba inayo gwe gomanyi nga wa Luganda lwo ng'osobola musindikira ticket bagala kulaba ko ticket bagala kulaba passport ne pass out ne ticket byamunayo ngoina boboina Oluganda lwo mu prison eyo ngayagala omuyamba bagala ticket nga ina ticket afune pass out bazifuna ku embassy ya Uganda oba ku prison authorities au kwali awil kati ekyokusatu bwabanga abadde mu illegal stay asasuleyo endala 5 njagadde information njiteeka awo anonya abantu obayambi otya nze nkunyonyodde bino nabijje ku officer atwala prison eya awil so netukideyo physically netuba ne discussion enene ngali bali willing nakanti abatasobola ebyo era balina kulinda maybe wali bayo muzakisa ne bafuna apakira basobodde ole bali kava mu prison nate ekyokubiri nti ne baba bafunya muzakisa era omuntu alina okujanga ina pass out kajuka pass out bano bagigabira ku sente kati ate abana abasinga yo bakwata tebagina bayi mitwalo nga 25 eza Uganda kati ate nobayo omuntu atalina passport alina okufuna temporary travel document olupapula olumuzze waka embassy erutunda butunzi kubanga mu immigration system batutunda nga passport nawe oli mu sente ba mitwalo 25 kati bana abana betogako ba street tabate na za kulya ne baga okuddayo nga tolina passport olina okugula kyebaita olina okufuna temporary travel document kwa tolina passport kakati niyo yenyini ya sente kati oyaba asigadde olina okufuna pass out yo yenyini ya sente oyaba asigadde olina wetaaga ticket oyaga genda weka eyo yenyini ya sente kati emitawaana ku mitawaana gyeyongera kuba n'abaana abali wano mu U.A.E kubanga besanga buli demand eri awo otuka ku embassy nagizeyo ku embassy okubaga lwaki bana abaana tembayamba ne bafuna zino temporary travel document ku bwerere kati bagamba nti balewe kwasa nti etteeka ligamba travel document zino zisasulwa mateeka government yateekawo fee eya Uganda okugifuna ngeri temporary okufuna juki ate passport yo yakulinda yo mpanvu ate abo tebalina na requirements zijayo passport of course I also inquired ku passport ezimu lwaki tezifuluma one kiri two way kati ate nabamu ne bangamba namwe wali musaba passport namwe abamu banna Uganda bafa abali mu U.A.E mwali musaba passport
ate mwatekako ennamba z'amasimu nga sizammwe oba teziyitamu oba tezikola ki kubaweereza zi messages so awo mulina okugenda mu demanding oba basaba passport oba yavuddeyo ate sinayo bangi nga bafunye national ID zaabwe ne passport ogenda okebere to cross check eyo nakyo factory eri awo kati bino biri ku ground ebyaddala so passport issuance eri awo kati jjukira passport baba bagiwamba togiyina ne bano abo abagenze nga baloza bayo opening abamu bagenze ne passport zaabwe nezibagibwako nabo balina claim nga baagala kunonya passport zaabwe kati ziri luddawa so ogenda okwesanga nti awiruyo abo bannayuganda bali abawala bangi abalenzi bangi bwabo basaba busabi kubazza waka so oba olinawo oluganda ng'osobola omuyamba nze nkuwadde standards eziri awo of course tunayo ekyosobola okukola okubayambako prison kyeyakoze ekyenjawulo nti abaana abasinga yabalekedde amasimu era bw'olaba kkubidde bw'olaba kuweereza ka message oyo omanya alinamu ku data ku simu simanyi abalinamu ne wifi mu prison naye bw'aba teri wifi abako ne data amasimu gaabwe bagalina ensawo zaabwe zino ze zabadde zibula ennyo abasinga abali emutee kuba bangi kati bagamba baba transportinga nga mu zibaasi ne zibasuulayo ensawo ne bazeeta luvannyuma nti ebintu byabwe tebalina interest ebibuzo oba ebibba naye of course ng'omanyi prison ne disorganization nga bweba ng'abantu bangi of course bankakasiza nti mu prison gye bali gavumenti yawa ne bafeedinga ebyokulya nabye amazzi ge nalabyeko wabweru nga galiwo mangi ne banga bafuna ebyokulya naye in terms of kye baagala si kubeera mu prison wabula kuvaayo badde ewaabwe eyo lino group eyagala kudda waka eyo eri awo kakati ne tugiteeka wabbali kati ne balina gurupu ekola emirimu gyayo nga yeetaaga rights protection kati abantu nga bafuna obulimu bwabwe obutintiri bwebakolakolako naye nga balaba banyigirizibwa ku mirimu gye bakolera bagoba nga bwe baagala bakutulugunya nga bwe baagala ati wakati w'okunoonyeza bino byonna nno nfunye communication nyingi okuva mu bannayuganda abali mu bitundu ebyenjawulo bagamba naffe jangu olabe ensonga embeera mwe tuyitamu waliwo abampeereza message okuva e Somalia nti babasibira mu ruumu babatwala kusomesa nga ba teachers babasibidde mu ziruumu mu masomero tebasobola kufuluma abo nabo simanyi wakubatandikira kati wabampeereza message abali mu bitundu ebya Saudi abo nabo tunaluzuula lwalwo abali mu areas ez'enjawulo ab'ekkata nabo ne baweza issue zaabwe bagamba batuuka kwembase abaliyo bazungu kati n'otuuka ku buli region erina bizibu n'abali wano abo abali mu Uganda baweereza naye mukimanye naffe bwe muweereza tuli bannakyewa gy'emirimu giri voluntary tugeza kulaba nga gavumenti ekisiikirize nga people power nga NUP tugeza ku first of all okuwangalira wamu ngaffe bannansi nga bannayuganda okwezaamu amaanyi okuyambako okulondoola n'okunyigiriza kuba tulina rights ezimu nga zi legitimate nga bannansi kubanga ordinarily bannayuganda bano bandibadde bayambibwako Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Disaster Preparedness singa zaali functional zino zonna bano bebadde baqualifyinga okuba nga bayambibwako naye tebakikoze so kati naffe tugezaako kyetusobola here and there kati obuvunaanyizibwa tukole tutya tobuuza nze nzekka owandiika message nange mbuuza ggwe tukole tutya so ffenna tulina kuwanyisiganya mu magezi okulaba nti tuvaayo ne elaborate plan eyamba ku bantu bano kyensobola kusuubiza nti mu policy wise tugenda kuddayo kupushinga in terms of okulaba nga mu policy measures oba enkola through parliament n'enkola zonna endala naye ate kimanyi era bino tubikola ebbanga lyonna naawe kikwatako kati buli omu naawe ffenna tukubaganya birowoozo kiki twandikoze okuyamba ku bano bannayuganda okutereeza embeera ku ground n'okutereeza enkola y'abannayuganda abakolera ebweru w'eggwanga but ultimately kyandibalina kino nnyo nga bannayuganda basobola okukolera mu Uganda buli omu n'afuna buli omu n'aba nga kyakola afunamu buli omu n'aba kyakola ng'ayisibwa ng'omuntu ne of course back home mu Uganda ebintu bibi kati ate negye bawangana gye baddukidde naye mulabye embeera ekola ki embeera eriyo so nkulaga erap up okulaga experience bwe nakyaliddeeko mikwano gyaffe bano abasula mu omanyi obatuuka eno bannayuganda nakirabye nga ebizimbe bya bbeeyi ekizimbe kya $2,000,000 katonza kipangisa omu ng'ate omulimu okola gwa $5,000 oba $8,000 kati bakola bafuna rooms ne bazaawulamu ne bateekamu ebitanda nga byakalina bino nga ddeeka z'okusomero naye lwakuba ddeeka zino kye nazirabyeko zibanga zimukko si ze ziri ez'abayizi ebanga zimukko nga 5x6 oba 6x6 kati ddeeka eyo yebaruumuyo ogipangisa ng'apangisa ruumu kakati nezibanga buli omu alina ruumu of course batunyonyodde nti abafumbo baba ne kateni bbiri baba muwulu baba ne kateni emu ge maka gaabwe kubanga twasanze nga ruumu emu eya open space ebeeramu abaami n'abakyala
tebera gamba nti abakyala oba y'abaami eyo saagirabyeyo wabula zensinza okulaba zonna zibadde nga mixture kati with all the challenges naye ekyo babadde basobola okimanaginga bagaye balina empisa naye olaba nti singa tuba ne laboratory plan gavumenti ng'erina abantu manyi nti bakolera mu region gundi kisobola okugamba nti katugule ebizimbe batuzimbe ebizimbe abakozi external workers nga bakolereyo nga basobola okuwangaliramu ebyo ebizimbe kuba tutuuka mu nsi nga basobola okupangisa at an organized arrangement naye nga basasula naye kati bano bannayuganda beekolamu omulimu okulaba nga bateekawo plan ebawa accommodation. So I think walina okubaawo n'okuyamba eri bannayuganda in terms of accommodation kuba kisoboka n'okufuna ennyumba ennungi nga ne bwe ziba public nga za ggwanga nga Uganda naye nga zisulamu bannayuganda okubayamba oku easinga kye bayita accommodation kuba kasolidalizinga nti bannansi b'eggwanga bangi babangalira mu kitundu gundi oba the right okuteekayo such programs kuba nti zempawalinga bannansi b'eggwanga eryo mu kitundu mwe babawangaalira. So kuba nkirabyeko mu Uganda bangi abagwira bwe bajja bo gye bateeka location zaabwe ne bafolenga ku mayumba bonna bannansi babe bafunemu. Ndowooza mu Uganda tefuddeyo ku bannansi baffe abawangaalira naye nga bo beekozeemu omulimu okulaba nti bateekawo enkola eyo. Nasanze ku restaurant eyo bagiyita Mpombo. Mpombo efumba emmere ya Uganda njagala obakongratulatinga nti buli lunaku bw'oba olinamu ku ssente ng'oli U.A.E osobola okugenda n'olya ku luwombo ku mmere ku matooke mukyere emmere ya Uganda bagifumba ddeyire. Abo nabo njagala okubeebaza tiimu ya Mpombo oba erinnya ngisomye bulungi Mpombo ba Luwombo restaurant bannayuganda bonna bagimanye eno bw'ojanga e Dubai yitawokko olye ku mmere. Kakati nensanga ne bannayuganda babadde abatembeeya mpola mpola emmere ya Uganda bijanjalo bikiba bisuula ne babiweereza abantu abo nabo gye bali mu remittances oba okuweereza ssente Uganda nabye nga balinamu abasajja aba mobile money abatambula ne bagenda nti oba olina kuweereza ewaka bambi kibayambako okubanga bawona costs enyingi eza associated. Jukira remittances eziri official company esinga amaanyi za closing remittances okudda e Uganda kati abo ne kibeeraawo kati abo nabo ne babeeraawo in terms of remittances. Kati bw'oweesanga by'obulamu ababeera ku street bo obulamu kya tabbu naye nti ate neoba olwadde ogenda mu ddwaliro basinzira ku kaali gwe weesasulira abasinga gwesasulira ssente bwe ziggwawo kyobala twesanze a lot of issues n'ebyobulamu n'okurepatriatinga abalwadde abafunye obuzibu ng'abafudde abo nayo issue nayo mpanvu. Kati eno mu U.A.E nensangayo organization eya National Unity Platform ne People Power ekulembera omukyala Patricia Mugisha ne tiimu ye nga nabo bagezaako ku level yaabwe ngaba NUP ne People Power okuba nti bacoordinatinga the supporters and members of NUP and People Power wano mu United Arab Emirates. Balina quite a good arrangement. Balina mu ssentebe atulawo ku Mpombo restaurant nebabeeramu ne team leader Patricia nebabeeramu waliwo gwe nayagadde nnyo omusajja wa Kabaka ono bamwisaani bambi they are a bit coordinated okulaba nga bayambako bannayuganda bakola arrangement back home awo. Omusajja bamwita tusuubira nkutumidde nnyo tusuubira okuva mu Dubai awo abamu ku bakulembeze ba NUP n'abasajja balina muneroya waabwe twamusanze ya Abu Dhabi agezaako bayamba ku byamateeka abo nabo ne beekolamu omulimu civilian work okulaba nga bacoordinatinga bannayuganda eyo. Abo nabo njagadde okubeebaza. Of course I found so many other Ugandans okusinza mu categories ez'enjawulo. Kakati ebyo byonna biri ku ground eyo era obanga olina information gy'onoonya I think this NUP team and Power team erina some good information osobola okuyambako in terms of guidance. Kati bwe natambudde ku ground by ground ne ndaba nga messages z'abannayuganda ne crisis zaabwe zezimu. Kale no the biggest question is tukoze tutya ekyo nange sisobola kuba na ultimate solution wabula tukubaganya ebirowoozo kubanga one abaagala okudda ewaka asobola obayamba bayambe families zaabwe mwena gye muli omwana bagamba nti ali mu kkomera bituufu gye bali makomera kakati asobola okuyamba data arrangement terms za prisons ezo ngoyagala kuyamba sekinoomu ekirungi abasinga mu prison batana bakubako masimu gaabwe bagayina you can even reach them on one bo bennyini nabo bennyini baba gye bali bawuliza ate
botuuka ku baana abali ku street abo the problem is even bigger kwa I'm told the number documentation nzibu wabula ogenda bugenzi mu kkoona ne bagamba abantu tusula wa abiri nga baniyaza abavuka berasemye basula wa abiri twasanze wambya omuwala gwe nasanze nga mulwadde bami nga banne tebana kyamukolera era twamaze kiro kiramba nga tugezaako bakola ki okwataganya tumuyambye tutya tebalina ssente omuhumu naawe mulwadde tebasobola genda mu ddwaliro kati balina okugulayo ku ddagala ne babeeraawo tebalina kyakukola kyokka ate alina wabweru nga wakola ki wasuze kati ekyo nakyo ne kibeeraawo nayo problemu so mikwano gyaffe mwenna countrymen bannayuganda buli obuvunaanyizibwa ffenna bukola ki butukwatako bano bannayuganda ekituufu kiri nti baava e Uganda nga bamanyi bazefuna greener pastures baze kuloka naye abamu biganye basanze ebizibu nga si be babireese wabula babasetinga babafera abalala ne babalyaza amaanyi abalala babadde bakola tebabasasudde bw'oba mu Dubai ng'olina osobola okuyambako banno okunoonya ku mirimu abagala emirimu ng'obayambako ekyo nasanze olidde mukikola buli omu ayambyeko naye of course influx y'abannayuganda abayingira wano gurupu emu basolovinga gurupu eno nga waliwo gwe bakafere yakatuuka kati ekyo nakyo mutawana kukola ki nabwo guli awo kati proper channels nazo abamu bazikozesezza bubi some of these recruitment companies tezikoze kyezinakola aleeta abaana nga talina mirimu aleese nga balina emirimu era bagifuna naye abaleeta nga tebalina mirimu kati ate ye category nebateeka mu nnyumba eyo ne babonyabonya and nakizudde nti many of these baba promising nti okufuna visa ya mwezi gumu oba ebiri oba esatu bona ejjeno onoonye omulimu ojja gufuna mu myezi egyo abasinga tebagifunye kati ne beesanga nga bed space yagisasula nga ya mwezi gumu oba ya myezi ebiri kati abasinga abo babagamba jangu gera kunoonya omulimu mwezi gumu oba ebiri oba esatu agenda okubeera mu myezi giggwako tanafuna mulimu kati nga tanafuna mulimu kati abalina tasobola kusasula bed space kati nga bamufulumya teri yagamba nti kati munsaasire nga bakufulumya kati eyo ne kategori nyingi gyosanga ku street kati eyo kategori ebeekyagamba bannange kanjira noonya ku mulimu maybe nja kufuna abakyali bya bed space time gyasasula eweddeko nga ne visa naye eweddeko olwo agenze mu kimu erigosite ebizibu nga byeyongera kati gyagenze okukola omulimu bw'aba naafuna omulimu abamu basooka kusaba biwandiiko byo kati agenda otuukayo ngeri atasobola kugufuna ogwo kati ogwo nagwo nga akola ki agenda ogenda okwesanga kinasanze neno nga ne mu after covid kampani nyingi zakola downsizing emirimu negikola ki negikendeera kati ate influx y'abagala emirimu kuba nali entambula nga newe mba ntambula kati abaddugavu balina cooperation ne bannayuganda bangi abanyumiza nga ndi mu mask ne bangamba waayo manyika wali omulimu kati nekizula bambi n'okunoonya omulimu eno nagwo omulimu nno gw'amaanyi omwana akeera kutambula kati obasanga batambula abeena ddeeri ali mu moola ali mu street gundi naye ng'anoonya mulimu tamanyi waalaga wabula tamanyi waalaga talina waasula kati basanga munnayuganda gwasobola okubuuzaako oyo gwagamba nti owaaye nange bambuuziza olina omanya wali ku mulimu noonya mulimu kati bwe batyo baginoonya era bw'osanga batambula oyinza era gyavo balina gyadda abasinga baba banoonya mirimu kati nerabire ate katigole waliwo katigole omanye visa zeeno abasajja bano abawalabu tebateesa nnyo bwe baamu akantu konna tebawuliriza bingi bagaddayo buzzi kati ku airport waliwo abasikattiriraawo bamutisa etiketi kubanga baba baleeta nga manyi bagenda sigala eno nga bataddeko nti litaani kuba babasaba litaani nga bataddeko nti litaani tiketi ejja kubaawo maybe after 1 month oba after 1 month oba wiiki kati eba maaso kati bangi bambi babaleeta nga babasetinze engeri gye bayita ku kisaawe Entebbe bwe batuuka eno abawalabu ne bababuuza oba nga mulimu mistake mu visa ye oba mulimu ensonga yonna ne babuuza ebibuuzo ne bibalema tebabakkiriza kusala immigration ku airport kati nasigalawo wakati mu kisaawe nina gurupu gye nasanze nga ye eri mu koona mu kisaawe mwetudde mu kisaawe kino eky'e Dubai ng'eri omwo bamulemesa oyita ku immigration kati abo nga omanyi abantu abaana bano be baleeta babajjeeyo mu byalo tamanyi wadde lulimi babajjeeyo mu byalo eyo mbyenjawulo mwalabye bamujjambaale bajja tebamanyi ne mu Uganda nga tebabeera nko mu tawuni kati ne bamujjeeyo ava bubizu paka ku kisaawe awo n'asobola okuyitawo kuba balinawo be badiringa nabo okusinga bye badde boogera wano kakati
atuuka eno bana bwalabu tebalina bibuuzo bingi atula ku biwandiiko passport byabuuza abantu bira answer odde eri bbali kati abasinga bamuli mistake kati group wawuje etaita ku kisaawe eyo naye tudde mu kisaawe munda terina tiketi egikomyawo kubanga ne tiketi yali alitani nga yeewala abamu tebalina n'amasimu bali omwo kubanga abamu bagula amasimu bamaze tuuka eno munda akati talina bali mu kisaawe mu nasanze abavubuka babakola mu restaurant bwomu bo babamanyi babatwadde emmere mu kkoona nagenza okubabuuzaako awo bambi babaleetera bwebatuka ku lanchi n'anonyayo emmere efise mu restaurant mwakola bana bakolakola mu restaurant mu kisaawe n'abatwalira mu kkoona abo nabo nabaguddeko nabo bali omwoyo kategori nayo gyeri nga yo teyayita ku kisaawe terina tiketi edda Uganda eri omwo mu kisaawe eri stranded kati jjukira mu kisaawe ne wobala mu mwezi oba gumu oba ebiri teri amanyi lwaki oli omwo kubanga abasaabaze mulimu connecting flights omuntu ajjanga flight ye ebuukawo ekisaawe kibaamu abantu buli kaseera kati teri amanyi nti bali omwo bali stranded kati nange naguddeko bagwe bali omwo bali stranded tiketi bayita ku kisaawe abamu visa zaabwe zituuka ne ziggwako tiketi nga bagisa ya return ate nga bano zitwamo company singa zisetinga tiketi ngeringa ya return nga zadirize ne company y'ennyonyi nga ddala nga mutuufu zaguze one way kati omwana n'abeerawo mu kisaawe nga talina tiketi emuzzaayo naye nga tasobola kuyitawo nti ajja eno kyolaba n'abamu abatuuka eno ne baba biganye yandibadde akozesa return tiketi gye yagirako naye tebaziina so nga ate requirement y'okujja eri ebaako nti onolaga return naddala abagira ku visa kakati olina okubanza return ticket kubanga eno tewa wammwe kakati naye ate weebuuze zibulirawa kumbe bano ababaleeta badiringa tiketi ezo nga za wanuwe ne balinga ne kampani y'ennyonyi nebaleeta nga tasobola gikozesa ku return era tebaziina tebalina ngeri yakuddayo naye nga bazisasula mu return nga bajja kati bino byonna findings tuzizulira eno ku ground kati kikulaga nti abo bali stranded mu kisaawe munda nabo bali omwo talina wadda babeera omwo kati gwe bw'oyitamu oyinza nabo batambuze banno kuba bo basikattirira omwo jjukira mulimu amazzi mulimu ki naye obuzibu nti babeera mu kisaawe abo bo tebafuna byakulya bulungi nga bali abali ku street eno munda kubanga bo bannaabwe bana bakola mu restaurant be bafisizawo kamere ne babatwalira lwansonga nti mu kisaawe temulimu nnyo bagudu samaritan kati abasinga abo bo bambi enjala oluusi ebakola ki ebaluma kati nayo kategori eri awo yo yasikattirira mu kisaawe munda teyasobola kuyingira eno terina tiketi egiza Uganda kati weebuuze bajja batya abatalina return ticket ate yaya abaleeta yakikola atya n'abatuusaawo nga tebalina tiketi ebazzaayo ate tebasobola gikozesa kuba omuntu aba wadde tiketi emuzzaayo kale wandigambye nti wabeera sitaaka mu kisaawe yandibadde addayo kati neyo gurupu eri eyo etubiddeeyo nakyo kati ate nene eyingidde munda naye etubidde nayo nene kati oyinza ogamba nti walabyewo ng'ali bulungi kati gurupu jjukira ku bantu betwogako 25,000 kati tulongera ku 10,000 nga 5 ezirina ebizibu abamu tetumalina kumanya wawulijjo nze bandagiridde nga nazo zeewala nga nazo zeewala okuzituukamu nazo kiri bit costly nga babatwaleeyo mu ddungu babatwaleeyo wala abo nabo nga n'okubayiggayo nayo kitagana muyiggo gwa lulala ogugubannemi olwaleero so natuuseeko mu areas ezikola ki mu areas ezimu tezimalikayo buli omu gye bamuleeta gye bamusuula yakola ki gye bamusuula waba wanjawulo kakati communication yokka gye baasigaza kwekaabirako era kyobola bakolawo vidiyo ne bakaaba ne baweereza ne balaajana bannaye asobola okuyamba ku bannayuganda bano abali stranded asobola okuyamba yamba mu ngeri gy'oba osobodde abasinga balina amasimu balina ki osobola obawuliza n'omanya muyambi otya nobayo kategori gy'oyambyeko naye problem eri real bana bannayuganda babonaabona bali stranded kuba immediate among the short term measures yakuyamba basobose long term measures yakulwana kulaba nga we have better policies among others ne mukimanyi nti back home teriyo government esobola kukkiriza mu better policies eziyamba bannansi mu better policies eziteekerawo bannansi rights kati obulago mutawaana tulina kusooka ate kulwana kutereeza governance tumale okuyingira ensi ensuubize ate tufune leadership esobola okulowooza n'okufaayo ku muntu wa wansi so there are so many challenges njagadde nkweko the summarized version of the situation in the Middle East, especially in the United Arab Emirates, Dubai oba U.A.E. Embeera bwetyo yakaweerege is no facts zembawadde
real ebizibu bingi nnyo naye tukole tutya ekyo nze naawe si kyase kinnoomu wabula kubaganya birowoozo twandikoze tutya tuyambye tutya tuwadde tutya amagezi naye n'abali mu Uganda kuba advisinga nti bonoba onookyuzinga okujja nti ojja kukola ajja okukyala it is okay kutoba na mutawana kasobanga intention za kujja kukyala wiki emu noddayo naye agamba nti ajja kukola asooka kumala kukola study na kwetegereza kumanya kyayingiramu n'okwebuuza ku bali okubanga bino ebintu ebizibu ebiri eno babi bano abaana nabo bakwatibwa ensonyi binyumya tebasobola bibagamba mu ffuulu kuba nawe olaba ojasanga abamu ku bazadde ali alaba mutabani we muwala we yalo amanyi nti ali Dubai asula yebase asula alowooza mutabani we agenda Dubai kubanga nkizudde nti abaana abo bano ba victims bazadde baabwe be baafera ne babaleeta eno kati namwe abazadde mukole research ani agent bodiringa nabo kwabo abamu babadde banaleetinga nti ye taata we bamaama we yagenda n'afuna agent kati abazadde babeerewo n'agamba kampangire omwana wange agende eweeru n'apanga kumbe bamuseetinze kati omwana we atuuka eno yalugwamu omuzadde yaweddemu yataddemu ssente omwana atuuse eno yaluguddemu kati tebalina kiddako era n'abazadde abamu nkakasa mwenna abali mu Uganda mukimanyi nti abaana bamwe bali bubi bagudde ebina ebizibu naye mubuliddwa ekyokukola kuba nammwe bambiza abaggwako ssente muyina musula kusaba ssaala katonda ayambe baana bammwe bawangaale naye nga mubasabira ekituufu basula wabweru abamu bali mu kkomera abamu so embeera ze bayitamu bw'aba alwadde ebizibu kati frustration bali mu frustration bambi abaana n'obwongo with the time of psychological otandika okulaba nga tolaba kiddako some of them are psychologically tortured olaba nga tebamanyi kyakukola tebamanyi kyakwogera tebakiddako naye nga bavubuka bato just imagine a country okuzaalirwa mu ggwanga eritakufaako kale omuntu abadde stranded yandibadde ayambirwa kale baganya okuyamba ku bantu ba bulijjo in terms of planning and preparedness naye n'abali stranded botuna mu support basis mu embassies ezitekebwamu ssente ate mu embassy eziri mu mawanga agalimu bannayuganda abangi naddala bano abatesobola tolabayo efforts za kuzimproving nga kuteekamu maanyi gamala okulaba nti zisobola okufalinga services ne welfare olw'okufaayo ku welfare y'abannayuganda kati ekyo nakyo ne kibeeraawo so tulabye nnyo as a country tulabye nnyo nga bannayuganda my role is first of all awareness my role is to join in solidarity so twaze ku ground to join in solidarity fe enkola as NUP and as people power ekifaananyi kye twasiga nti abantu bano be bakama baffe era kinkakatako kubanga nzija ku ground okulaba embeera mu bawangalira okutalakitinga nabo machaz naffe it's a bit constraining nikyo tulina okukola ku appreciating nga twogera ku kintu kye tulabyeko ate twagala okulaba nga twassociatinga n'embeera bannansi mwe bayita n'ebirowoozo bye tulina okuyimirirako bye birowoozo byammwe bannansi bannayuganda including bano bannayuganda abali mu diaspora tebalina musango kubeera nti bannayuganda tebalina musango kuba nti basalawo okujja banoonye greener pastures naye ekyebuuzibwa why balekeddwa abandoned why bino bibaawo ne balekebwa abandoned tebalina kye basobola kuzzaako kati saasira omuzadde ali yasindika omwana we amuwulira amukaabira ali ku street amuwulira amukaabira ali mu kkomera omuzadde yennyini atalina bamugobye kagamba akola mu katale oba mu wino bamugobye omwana we ali eno bamugobye naye ali ku street kati omuzadde oyo akola atya era ogenda okwesanga nga tusiga kati ng'eggwanga era ffe tusiga buli omu agumye munne kati omuzadde ali mu Uganda yatunda akataka ke yatunda boda yatunda piki yatunda kayina aleeta omwana we oba oliawo agiyo family agenda oli omwana naye yamusindika bamusetinga ali ku street abavubuka naye bwana abavubuka abato bambi nga bambi bali disturbed mbongo bali disturbed mushabamu n'ababayisaawo babamanyi naye ng'ovudde kyokuba nti babayisaawo ne just imagine gwesika kafaananyi nga gwe yesanze tolina passport yo tolina visa obadde osula baagala ssente bagobyewo tolina za mmere tolina za kusula tolina za bujjanjabi wooli musana ddungu oli wano bakutadde wabweru gwego bagobye bazizza wabweru bano abaana si basiru busiru saa amagezi balina wabula beesanze kati bali stranded and abandoned bajja balowooza nti opening weeri era bajja makubo nga beetaliddemu ssente n'amaanyi nga balowooza bafunye omukisa ne babayisaawo kati problem eri awo tulwanyisiza tutya ababayisaawo okulaba nga abantu abaleetebwa bayitebwa makubo agali organized ate nga waliyo genuinity mu kye babaleeseemu ekyokubiri baba bali stranded bayambiddwa batya ebyo nno si byangu
wabula ffenna mutuna kugatta bwongo na birowoozo naye kulaga kifaananyi nti embeera gye bakola gye bayitamu just imagine ku baana babadde batuwa narration nti gye babagusiza nga babateeka mu buruumu za bed space ng'omusajja ajja ekiro katanda they said it mu mimwa gyabwe and openly themselves I saw them here taka gye babatuusiza ne bakusanga eyo tolina wakuddukira basibyewo akulese yennyini gubagambinga agent gogukira yakutadde mu kiruumu abasajja bali ajja kiro one by one bino bituuka ku bannayuganda these are Ugandans bano bannayuganda babinaleetinze si kyangu kyakuvayo kwogera what happens at night si kyangu kyakuvayo kwogera muntu yayise emina ebintu n'abinaleetinga naye obokira naye okubinaleetinga kikulaga nti we need more follow up crisis z'abannayuganda kubanga bakulaga nti majority are just victims kubanga bwe nabadde noonyeza mu ranking mu governance yenu gavumenti ya U.A.E era nga bannayuganda mu bantu ab'empisa era ebyo ebizibu bye basinga okugwamu ebisinga bya immigration ebisinga bya overcity n'aba street kyobola abaluusi babeesonyola babalekayo naye bwe nageze mu ranking nga nkebera mu U.A.E nga bafumya gavumenti ranking ngeraga nti bannayuganda tebabalinaako mutawaana balina empisa they are disciplined kati betwogerako bano bali bezi frustrated kyobola babaleka tebaba pressure tebadde as big nga yandibadde kubanga babaranking abantu abalina empisa bannayuganda kati wabulawo countries ezimu zebaranking nti ate abavaayo bo bampisa mbi bakola nnyo ebikolobero crimes ne bannayuganda abasinga bebayise baba just victims ate bageza kulaba nga bagoberera amateeka but I also want to applaud the bigger team bangi bavuddeyo ne bayambako bannaabwe lwakuba naabo okuyamba bangi nnyo naye ndabe nnyo bangi abavuddeyo ne bayambako ku bannaabwe wano mu U.A.E mu bitundu ebyenjawulo Abu Dhabi n'ebitundu ebyenjawulo Dubai ne bayambagana olaba nga n'abalira ku street bagamba batwetera ku mmere bakola ki but the issue is bayambibwe nga bali ku street oba nabo baagala kubeera mu mayumba bayambibwe nga bali ku street oba baagala kukola nga bakola ki nga nabo bafunamu so ndowooza ffenna it is a collective voice ekituufu kiri nti our Ugandans have been abandoned Ugandans have been left stranded twetaaga ffenna to come out buli omu gyali aveyo n'eddoboozi we must condemn this we must demand that bannayuganda bayambibwa buli omu at the minimum kyosobola okukola is kuvaayo n'oyogera at least the minimum oba ekitini kyosobola okukola vaayo kyogereko vaayo demandinge bafune obwenkanya vaayo demandinge bafune obuyambi vaayo demandinge bannayuganda bali makomera babeere rescued vaayo demandinge bannayuganda babe nga bafuna obwenkanya babe nga bafuna enteekateeka ennungi mu terms of labor naye n'okuyamba bano abaliyo abali immediate tuveeyo ffenna buli omu arayizinga eddoboozi the concern is real the problem is real etwetaaga gwe nange ffenna tuveeyo tube nga tusitula eddoboozi tusitula amaloboozi of course because reality katumaze ojjaniveiringa tumaze okujjayo reality tumaze okiteekamu open space nasaze newayo mu group obwo some minor cliques bali bateekawo to disguise reality group majority nga bamukozesa nga yenyale mu group project nga bamuteeka to disguise to distort facts ku ground naye kirungi nti ebituufu biri clear ate biri mu open kakati obwo naye wabeerayo ku disguisinga kugamba nti embeera nnungi bintu biteredde simekiriwo ekiti but of course reality eri nti bwe bannayuganda mukwatibwako era buli omu tukubaganye ebirowoozo ne way forward how we can support our Uganda nationals how we can do away with this naye kimanye the biggest struggle ate yakutereza back home in Uganda the biggest struggle yakutereza back home in our country okulaba nga Uganda edda ku musingi ogwa demokrasia edda ku musingi ogwa constitutionalism edda ku musingi ogurespecting nga kyebayita eddembe ly'obuntu wewe bannansi basobole okweyagalira mu ggwanga but as we see now buli muntu yenna adduka kunoonya wayinza kufuna remedy kati wakati w'embeera yonna mutuwangalira yonna mu Uganda abantu banyigirizibwa n'ebweru gye baddukidde basanzeeyo bizibu basanzeeyo bizibu teri nteekateeka emala even so olaba nti tulina eddimu eddene first of all okutereeza demokrasia n'enfuga y'amateeka mu ggwanga lyaffe Uganda buli omu akwatibwako kubanga mu Uganda empya buli omu agenda kubanga ayenyumiriza mu nsi ye
ate nga babawo enteekateeka eyamba bannayuganda. Kakati bwe tudda ku bana abali eno ebweru tulina okuba ne measures eziri immediate tubayambye tutya ne measures eza long term tukoze tutya okwewala such occurrences naye buli omu kimukwatako. Ogwange first of all gubadde gwakuwa the facts on the ground okuinteractinga ne bano bannayuganda abali makomera mbakyaliddeko mbisulo gye bawangalira ntuuseeyo mirimu gye bawangalira ntuuseeyo mu diplomacy tugeza kuntuse inspectors embassy ne mission consulates zonna amakomera nkyaddeyo residences esinga nkyaddeyo abakola emirimu obusuubuzi obwenjawulo mbageza kubala to appreciate embeera yaabwe because tulina kustandinga ku defendinga maloboozi ago agaba banyigirizibwa ago agaba abantu abawansi as a strategy of our foreign ministry nga shadow ministry tulera naffe kujjawo maloboozi gammwe bannayuganda gye muwangalira mwe mulina okuba ne interest even on how missions should run and embassies should run and services that must be offered. Mwe no bane interest ne mu ggwanga Uganda chechi no kubaayo. So amaloboozi gammwe tulina okubanga tuga amplifyinga, tulina okubanga tubongera waggulu, tulina okubanga tugajjayo. But nevertheless wakati wa all this struggle Katonda ali ku ludda lwa bannayuganda lazima nga tumaze bino byonna tujja kwambala engule tubere mu nsinga buli muntu aidembere lisekebwamu ekitiibwa nga naye tuba tulina challenges wherever they are wabayo avaayo to speak on our behalf to defend our rights and to stand with us as people. So bannayuganda bali mu diaspora bannayuganda bali mu U.A.E NUP eyimiridde wamu nammwe era standinga nammwe with all these challenges people power standinga nammwe ate naffe mbuweereza bwaffe twagala okuprioritizing okuba nti rights zammwe lazima and finally zisibwamu ekitiibwa tusaasira buli ayise mu kusomoozebwa tusaasira buli ayise mu challenges naayita mu challenges zino fena tugenda kukwatira wamu I want to call upon bonna buli mwalina buli muzira kisa asobola okubawa amagezi call someone muwa amagezi asobola okuyamba call someone olabe ng'egyomuyambamu abasobola okubakyalira U.A.E is open. It is the easiest visa you can get. You can travel from across the globe. What goes on the ground. Mayambye mutya. Of course, I also want to applaud the NUP chapter and Papa chapter mu U.A.E. And all the other chapters across the globe. Abawa magezi, abawa encouragement, the moral support among others. We must stand together as people. Mwenna bali mu Uganda bano gye bava bano baganda bamwe banyina mwe buli omwalina ya muntu ali victim atanabeera victim might be the next victim kati ogamba nti ebinantuukako kikukwatako buli omwe akwatibwako ffenna kitukwatako era naawe olina ky'osobola okukola. The question is kyeki lowooza naye nga bwe ndowooza Mukama abankomire.